ಮಣಿ ಅವರು 11 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಣಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂತ. ನಾನು ಅಕ್ಕಾ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಅಕ್ಕಾ ಆರೋಗ್ಯಧಾಮ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆದರದ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರ ಲಾಭಗಳೇನು, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಗುರುವಿನ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದನ್ನೇ ಕಲಿತು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಗುರುವಿನ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭನ ನಾವು ಪಡಿಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ತಡ ಮಾಡದೆ ಆರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಾಡಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಅರುಣಾ ಶರ್ಮಾ, ವರ್ಜೀನಿಯಾದಿಂದ. ಅರುಣಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಣಿ. ಗ್ಲಾಡ್ ಟು ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೀಟ್ ಇವತ್ತು. ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಯಾಕೆ जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणौ प्रणमामः। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणौ प्रणमामः। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, शरणं ते गच्छामः। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणौ प्रणमामः। त्वमसि शरण्या त्रिभुवनधन्या, त्वमसि शरण्या त्रिभुवनधन्या, सुरमुनिवन्दितचरणा। नवरस मधुरा कविता मुखरा, नवरस मधुरा कविता मुखरा, स्मितरुचिरुचिराभरणा। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणौ प्रणमामः। आसीना भव मानसहंसे, कुन्दतुहिन शशिधवले, हर जगतां कुरु बोधिविकासं, स्मितपङ्कजतनु विमले। हे जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणौ प्रणमामः। ललितकलामयी ज्ञानविभामयी, ललितकलामयी ज्ञानविभामयी, वीणापुस्तकधारिणी, मथिरास्थां नो तव पदकमले, मथिरास्थां नो तव पदकमले, वैकुण्ठाविषहारिणी। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणौ प्रणमामः। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, शरणं ते गच्छामः। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणौ प्रणमामः, तव चरणौ प्रणमामः, तव चरणौ प्रणमामः। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅರುಣಾ ಶರ್ಮಾ. ತುಂಬಾ ಸೊಗಸಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ್ ತುಮಕೂರು ಅವರು ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ದಯಾನಂದ್ ಅವರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಣಿ ಅವರೇ. ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ಈ ಅಕ್ಕ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಆರೋಗ್ಯಧಾಮ ಧ್ಯಾನ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಈ ಹಾರ್ಟ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲಿನಿಂದನೂ
ಈ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರುವಂತೆ ಈ ಕರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿಯಿಂದ ನಾವು ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಕ್ಕ ಈ ಮೊದಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಈ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ವಂದನೆಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಯಾನಂದ್ ಅವರೇ. ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಶ್ರೀ ದಾಜಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ತಂಡದವರಾದಂತ ಶ್ರೀ ನರೇನ್ ಕಿನಿ, ಹಾರ್ಟ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ನರೇನ್ ಕಿನಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಿರುಪರಿಚಯನ ಶ್ರೀ ವಾಸುಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಸುಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಹಾರ್ಟ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ DMV ಏರಿಯಾದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸು ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಣಿಯವರಿಗೆ. ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ತುಮಕು ದಯಾನಂದ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಕ್ಕ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಋಣಿಗಳು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯೋಗ ಅಂಡ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇನ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈ ತರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ನರೇನ್ ಕಿನಿ ಅವರು. He is a multi-talented personality. In the area of business, he is a thought leader and a serial entrepreneur. He has founded a number of organizations in solution engineering and AI areas. Currently, he is CEO of Global Touch Points, Inc. In the area of art, he is an amazing artist. He does painting and drawing in themes of spirituality. Many of his works are reproduced in magazines and in silent auctions in many non-profit organizations. In the field of spirituality, he has been practicing Heartfulness Meditation for over 23 years. He is a leader and a director in the Heartfulness USA organization. He is a sought-after speaker in spirituality and heartfulness. I warmly welcome Sri Naren Kini avaru. Before I hand off to him, there will be, after his presentation and meditation, there will be ability for people to ask questions. So I request people to put questions in the chat and we'll select some of them towards the end. So with this, I hand over to Sri Naren Kini avaru. Namaste. Thank you, Vasu avare. Namaskara and pure joy to be with all of you. I look forward to having an interactive session. Before I get started, I wanted to leave you with a saying. Idu bandi ನಿನ್ನೆ ನಮ್ದು ಹಾರ್ಟ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗೋದಾಗ ಯಾರೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಐ ಫೌಂಡ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಆಪ್ಟ್. ಕೆಲವಂ ಬಲ್ಲವರಿಂದ ಕಲಿತು, ಕೆಲವಂ ಅಲ್ಪವರಿಂದ ಕಂಡು, ಮತ್ತೆ ಹಲವಂ ತಾನೇ ಸ್ವತಃ ಮಾಡಿ ತಿಳಿ ಎಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಯೋಗ ಹೇಗೆ, ಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತೆಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಸ್ವತಃ ಅನುಭವಿಸಿ ಆ ಅನುಭವದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡಿ ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ, ಮತ್ತು ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತರವಾಗಿ ಹೌ ಡು ಯು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದ ಹೋಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಅವರ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಜೆಟ್ ಏಜ್ we can continue to use the old principles of yoga, spirituality and meditation. Adanna ivattu ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೋಣ. ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪತಂಜಲಿಸ್ ಯೋಗ ಸೂತ್ರ ಅಥವಾ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಥವಾ ಈವನ್ ಅಷ್ಟವಕ್ರ ಗೀತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೋರ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಯೋಗಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಭಗವದ್ಗೀತಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದ ಇಲ್ಯೂಮೈನ್ಡ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ. ಅದರ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್, ಯೋಗದಿಂದ ನೀನೆಲ್ಲ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಆಚೆ ಇರೋ ಪ್ರಪಂಚವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಂತರಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ತರಬಹುದು ಅಂತ. ಅದೇ ತರ ಅಷ್ಟವಕ್ರ ಗೀತಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ್ಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲ ಗೊಂದಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋದು ಬದಲು ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ತರ ಮಾಡು,
ಅಂಡ್ ಆ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಯೋಗ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರೋದು ಥಾಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಚಕ್ರಾಸ್. ಸೊ ಟ್ರೆಡಿಷನಲಿ ಚಕ್ರಾಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಒಂದಿದೆ, ವೇರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೂಲಧಾರ ಆಲ್ ದ ವೇ ಟು ದ ಸಹಸ್ರದಲ ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಿಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಟ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇಂದ ಯುನೀಕ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಶುರು ಮಾಡುವುದೇ ಹೃದಯ ಚಕ್ರದಿಂದ. Why do we do that? And what is the importance of that? The fundamental difference in using a certain meditation practice is effectiveness of that practice. So heartfulness meditation nalli ಪ್ರಾಣಾಹುತಿ ಅಥವಾ ಯೋಗಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು. ರಾಜ ಜನಕರು ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ವಿಷಯ. ಅದನ್ನ ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗೋ ತರ ಹೇಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅನುಭವಿಸುವಂತ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕಾಲ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಫೀಲ್ಡ್. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಕೋಬಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗಲೂ ನಾನು ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಫೋರ್ಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತೆ ಕೋಬಾಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೂತ್ರೆ ವಿ ವೋಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಹಾಗೆ ಈಗಿನ ತಕ್ಕ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸು ಅಥವಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, AI ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕೋಬಾಲೇ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೋತೀನಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಹಾರ್ಟ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುರುಗಳು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್, ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್, ಕರೆಂಟ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಋಷಿಮುನಿಗಳು 1-2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಕೆಲವು ದಿನ 3-4 ದಿನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಹಾರ್ಟ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ಈಗ ಹೃದಯ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದಲನೇ ಚಕ್ರದಿಂದ 5ನೇ ಚಕ್ರವರೆಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ದ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ದ ಕರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಡೆವಲಪ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸಂತುಷ್ಟಿ. 2ನೇ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಕಾಮ್ನೆಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಶಾಂತವಾದ ವಾತಾವರಣ ನಾವು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ. ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಪರಸ್ಪರ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು, ಸಹಾನುಭೂತಿ ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು, ಅದರದ್ದು ಚಕ್ರ ಇರುವುದು 3rd ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ 4ನೇ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು, ಕಾಮ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರಿಕ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಹಸವಿಲ್ಲದೋದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಸಾಹಸದ ಚಕ್ರ ಇರುವುದು 4ನೇದು. ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಆಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬರುವುದು 5ನೇ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ. ಈ 5 ಚಕ್ರಗಳ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಇದೆ, ಯಾತ್ರಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಹಾರ್ಟ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇಂದ ಮೊದಲು ಶುರು ಮಾಡೋದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಹಸ್ರದಲ್ಲಿ ಕಮಲದ ಮುಂದೆ ಸಹ ದೇರ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೀಜನ್. ಬಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು, ಅದು ಮುಖ್ಯತೆ ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ದು. ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ ಯು ಸೇಲಿಯಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಸ್ ಅಂಡರ್ ಹಾರ್ಟ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಟರಿ ಡೋಸ್ ಅನ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಬರುವ ವಾರದಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಸ್. ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್, it is important that our body is in a very relaxed state. ಅಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ, ಟೆನ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಡೀಪ್ಲಿ ಇಮ್ಮರ್ಸಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ
ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಜಟಿಲತೆಗಳನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ನಂತರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಧ್ಯಾನದ ಯುನಿಕ್ನೆಸ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನವಿಡಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಗಮನವಿಡಿ, ಅದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 24 ಗಂಟೆ 24/7 ಆಪರೇಷನ್ ನಲ್ಲಿರೋದು ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್. ಸೊ ವಿ ಟೇಕ್ ಅವರ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಅವರ್ ಹಾರ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ನೋಸ್, ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಸಂತೋಷ ಪಡೆದರೆ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಅದನ್ನ ಅನುಭವ ಆಗುವುದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಹೃದಯ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸತ್ಯವಾದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲ ಏನು, ಅದರ ಅನುಭವ ಏನು, ಅದು ಹಾರ್ಟ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ದಿನವಿಡೀ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡಿ, ಕೆಲವು ಸತಿ ಸಂಭಾಷಣೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಇಮೋಷನಲ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ. ಅದೇ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಜಟಿಲವಾದಾಗ ಅದನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತೀವಿ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ಈ ಜನ್ಮದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ್ದೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ನಮ್ದು ಸಂಭಾಷಣೆ ಒಬ್ಬರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಇದ್ಯಾಕಪ್ಪ ಹೀಗೆ, ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಅದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಸಂಸ್ಕಾರದ ರಿಸಲ್ಟು. ನಂತರ ದಿನವೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಸಾಯಂಕಾಲ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ನಮ್ದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಉಂಟು. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ಲು, 10-15 ನಿಮಿಷ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಮಚ್ ಲೈಟರ್, ವಿ ಫೀಲ್ ರಿಜುವಿನೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಫ್ರೆಶ್. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಅನುಭವ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದಿಂದ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರೋಲಿಂದ, ಅಕಾಂಪ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನಿಂದ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಆಕ್ಯುಲೇಟ್ಸು, ಪ್ರೈಸು, ಪ್ರಶಂಸೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಏಟು ಬೀಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಹೌ ಡು ವಿ ಕೀಪ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸಬ್ಲಿಮೇಟೆಡ್ ಮೋಡ್? ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಭಗವಂತನಿಗೆ, ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ, ಈ ನನ್ನ ಪ್ರಶಂಸೆ, ಈ ನನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅಂತ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಲಗೋ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾಪಿಸಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ಶಕ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಕನೆಕ್ಟ್, ಅದು ಸಹ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆವಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಚೊಕ್ಕ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಯಾರೋ ಏನೋ ಅಂದ್ರು, ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರೋ ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹಾಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದರಿಂದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಸ್. ಆ ಥರ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆದರೆ ಹೇಗೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ, ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಏನೋ 2 ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಯಿತು. ಹೌ ಡು ವಿ ಓವರ್ಕಮ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಗರ್? ಹೌ ಡು ವಿ ಓವರ್ಕಮ್ ಎ ಫಿಯರ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆರ್ ಮೀಟಿಂಗ್? ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಸ್ ಅಂತ ಉಂಟು. ಒಂದು 2-5 ನಿಮಿಷ ಅದು ಮಾಡಿದರೆ ಕೂಡಲೇ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವರ್ meditation, which I shall begin, I want to cover the first of the detox practices, which will help us overcome any anxiety or stress that we might have in us. So, since this is a very experiential session as well as an experiential practice, let us start with our first detox practice. Let me leave the instructions on the screen. Normally, when you feel tense and you want to feel calmness and steadiness and get yourself centered, this is a very good practice. This is also a very popular practice for people who do pranayama. We have what is known as the sympathetic and the parasympathetic system. In order to activate the parasympathetic system, we try to breathe from our left nostril. So use your thumb and cover your right nostril and breathe deeply and steadily from your left nostril. ಅದನ್ನ ಒಂದು 4-5 ಸತಿ ಮಾಡುವ ಇವತ್ತು.
And then we will switch over to relaxation meditation. Okay, let's go. Cover your right nostril. You can close your eyes or open it, it doesn't matter. Take a deep breath in from your left nostril. If possible, keep your exhalation longer than your inhalation. One last time. So every time you feel tense, if you do this practice, immediately you will feel much more relaxed. Now, when you do this, there is no certain time and day that you typically have to practice it. If you do it first thing in the morning, along with your other pranayama exercises, it's perfectly fine. Otherwise, whenever you feel tense, in the middle of your job or in the middle of a situation at home, you can always take a couple of minutes, do this, and immediately you will find relief. Now we'll come to the main event, which is meditation. Like I said, in this form of meditation, I will start with relaxation. I will give you certain commands, just follow my commands. That will help us relax our entire body first. It will also help us to learn to develop focus on a particular object. It is said, you become what you meditate upon. And the most subtlest of the thing, if you meditate upon, our inner nature will become very subtle, sensitive, and completely sensitive. So let's try and do that through our relaxation. And then when the meditation starts, I will take your attention to the heart. And once we are there, we stay with our attention drawn inward, as if ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವುದು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಳಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಂದ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಇರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ ಸಪೋಸಿಷನ್, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಇದೆ. ಅದು ಈಗ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಟೆನ್ಷನ್ನ ಅದರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್. ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಸಪೋಸಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ. It will be absolute silence meditation. They say silence is eternal and silence is the language of God. Let us experience that silence and see if we can have a conversation in silence with the Almighty. Okay? So sit comfortably. Gently and softly close your eyes. Breathing normal agidi. ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಈಗ ಎಲ್ಲ bring it to your feet. Gently wiggle your toes and feel them relax. Accept and welcome the healing energy from Mother Earth that will gently ascend from our feet and help us relax. Feel this energy. Relax our feet, our ankle, and gently move up, relaxing our calf muscles. It is helping us
relieve all tension, stiffness, and uneasiness in our legs. Now gently move your attention to your knees. Feel your knees relax. Now allow this healing energy to work on your thighs and upper legs and gently relax them as well. Move your attention to your waist and hips. Feel them relax. Now, as the lower part of our body and both our legs and waist and below are fully relaxed, gently move your attention to your lower back. Feel this healing energy move from your lower back gently up to your mid back and your upper back. As it ascends, it's relaxing your entire back, relieving you of any stress, tension, or stiffness, preparing your back for a peaceful meditation. Gently move your attention to your shoulders. They have been carrying the unseen burden that we face in what is called the samsara. Let this energy melt down all that stress and help your shoulders feel relaxed. Drop them down and feel that relaxation. Now gently move your attention to your upper arms. Your elbows, your forearms, your wrists, all the way to your fingertips, and allow this energy to release all the stress and stiffness and take them out through your fingertips. Both your arms are completely relaxed. Let us now bring our attention to the stomach area. When we are stressed or have anxiety or anticipation, there are knots in our stomach. We feel butterflies, as we say, in our stomach. Allow this energy to release all those butterflies and untangle all those knots and help us relax. Take a deep breath and let go. Now let us bring our attention to our neck. Allow this energy to relax our neck. With our neck completely relaxed, let us bring our attention to our jawline. Allow that to be relaxed. If you find yourself biting your teeth hard, become aware of it. Relax your bite and allow this energy to relax your cheeks, your facial muscles,
Feel your tongue also gently rested. Allow your nose to be relaxed. Your breathing is very normal. Your earlobes are relaxed. Almost 90 to 95% of our energy is dissipated through the senses of sight. Let us give our eyes some rest and allow them to relax. With our eyes gently closed, let this energy completely relax our optic nerves. Become aware of the relaxation you experience on your forehead and your temples. Those are the zones that stress starts manifesting. Allow those areas to be worked on and completely relaxed. Gently move your attention to your upper head, all the way to the back of your head. As that area is being relaxed, allow this energy to also relax your brain, your mind, and bring you to a state of minimal thoughts, reminding ourselves that we are now in the process of relaxation just before beginning meditation. Now gently bring your attention to the chest area and allow this healing energy to relax every strand of muscle in our chest area. As our entire body is relaxed from the top of our head to the tips of our toes, let the ever-present heart in each of us, hosting the light of divinity, the spark of divinity in it, draw our attention inwards. This light of love is present in each one of us. It is on this light that we will be meditating today. This divine light is drawing our attention inwards. If we develop any thoughts, or if our mind gets very busy, first remind ourselves that we are in meditation and allow the attention to go back to that spark of divinity, the light in our heart. If your thoughts continue to bother you, gently open your eyes for a second or two and remind yourself again that you are in meditation, and let that light in your heart draw your attention inward. We will meditate in silence for the next 10 minutes. Let's meditate together.
Gently become aware of the present moment. With your eyes closed, make a note of how you feel now. The calmness, the stillness, and the very essence of love pervading in every cell of your body. Let us make a gentle affirmation that may this very love and light that we have cultivated in our heart, that has blossomed during this meditation, emanate and touch every creation in this universe. May it touch the hearts of all the thought leaders and the administrative leaders of the world, so they may develop compassion, correct thinking, and right understanding, so that peace may prevail, love and unity may prevail across this globe. When you are ready, you may gently open your eyes with your gaze starting downwards. And as soon as you see something or someone in front of you, allow your heart to convey a gratitude of thanks and good wishes. Namaste. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನರೇನ್ ಅವರೇ. ಇವಾಗ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಸಮಯ. ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಚಾಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕನೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಫ್ಲೋರ್ ಈಸ್ ಓಪನ್. ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ವಿಪಾಸನ ಆ ಥರ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ಗಳು ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಹಾರ್ಟ್ಫುಲ್ನೆಸ್ಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಿಸ್ತೀರಾ? ಖಂಡಿತ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದ್ಧತಿಗೂ ಒಂದು ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಮೂಲ ಆರಿಜಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ನೆಸ್ಗೆ ವಿಪಾಸನಾ ಯೋಗ. ಅದರಲ್ಲಿ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಈಸ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್, and you use your breath as the primary way to develop that observation. Then the question comes, what do we do after that? So there is an objective of meditating to reduce stress. That takes care of that moment. Sometimes you keep this practice on a continual basis, and you might even create a firewall for stress. But most people want to go beyond that, especially people who are religious minded or spiritually inclined. They want to bring themselves in what is known as a meditative state. So when you practice using pranahuti or the yogic transmission, almost 80% of the attendees today here were absorbed in almost a deep sleep within the first 2 minutes. And that is because of pranahuti. That is because it has the capacity to put us into what is known as a delta wave state or deep sleep state. And that brings about transformation in us. And when we continuously practice, putting aside 15, 20, 30 minutes a day,
we develop that sensitivity to attract this. ಸೊ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ನನಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನೋ ಇಲ್ವೋ ಆ ಹಾಡು ಆಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. But the moment I tune to that station, I'm able to listen to that song also. ಆ ಥರ ಈ ಪ್ರಾಣಾಹುತಿ ಅನ್ನೋ ಯೋಗಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ನು, it is all pervasive, it is always there flowing from the great masters. By learning heartfulness meditation, we prepare our heart and tune it to tune to that station and receive it, feel it, experience it, and allow it to transform us inside out. That's how the transformation takes place. Thanks. So a couple of questions for meditation bandide. Lata is asking how to overcome disturbance while meditating. Other question is, what is the best time to practice? I'll take the second question first. When you feel like meditating, when you meditate, that is the best time. However, like they say, routine always helps us discipline, and without discipline, there is no disciple. And without discipleship, you will not necessarily follow the tenets of a great master or a guru, or for that matter, anything that comes as a spiritual doctrine. So early in the morning, at the time of dawn, is the best time to meditate. Second, in the evening before sunset, when you practice cleaning, which is a practice that we will explain in the next sessions, it is very effective. So early morning and evening, Sandhya, what is that? Sandhyotsava, Sandhya Vandane ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. Those are two preferred times. Okay. Disturbances can be of two kinds. ಒಂದು bodily discomfort, ಇನ್ನೊಂದು disturbance ಆಗೋದು through our senses. So in Patanjali's Yoga Sutra, he says, Yoga Chitta Vritti Nirodha. So all the disturbances are because of the vrittis that we have cultivated in ourselves. Adanna hege saripadsodu, adanna hege, how do we get rid of it? That is the essence of the practice. Cleaning helps us a great deal in that. Now gradually what happens is, first we don't even know how to sit quietly for 5 minutes. So when I started, I was a very restive person, hyperactive, type A personality. So just to sit quietly was quite a challenge for me. But ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು ಬಿಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೂತ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಅದರಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, 5 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಥರ ಎದ್ದೇನಾದರೂ ಮಾಡೋಣ, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಇದೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಬರೋದು. Gradually, within a week, I was able to sit for an hour undisturbed. ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಲಗೋದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಶುರುವಾಯಿತು. And it comes because the sincere intent is all that it takes. Gradually, our body listens to our mind listens to our heart, and the heart takes over. Everything becomes smooth. Yeah, good point. ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಸಿ ಏರಿಯಾನಲ್ಲೂ ಒಬ್ರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಡಿ ಸಿ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಸೆಟ್ ಐ ಕುಂಟ್ ಈವನ್ ಸಿಟ್ ಫಾರ್ 5 minutes ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿಟ್ ಫಾರ್ 40 minutes ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್. ನಿಶಿತಾ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಕ್ಲಾಸ್? ಲೈಕ್ ಈಚ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್? ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇದನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ತರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ತರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, you are already preparing your mind into an acceptance or rejection mode. ಅನುಭವವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯಿಂದ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. In the next session, we will try to put emphasis on the most key aspect of our practice, which is cleaning. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ we will try to expose you to one detox approach. ಯಾಕೆ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡೇಡ್ ಥರ? ನನಗೆ ಏನೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಕೋಪ ಬಂತು,
but after that I'm supposed to be mingle with my family. How do I get rid of that anger instantly is something of a detox. Over regular practice, kopane barola, because you take the position of an observer and you see that anger coming into you, you watch it, you observe it, you direct it in a positive manner instead of affecting yourself or others. Atra agatte. So second session nalli we will try to cover how do you do cleaning. Then we will cover ratri malgo munche prarthanayanna hege, how do we conduct a proper way to pray before we go to bed. Then as we go through this, each session will have meditation. So you will go through meditation in every session. So gradually what we will do is relaxation, meditation, cleaning, meditation, detox, meditation. Meditation ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆವಾಗ ಗ್ರಾಜುಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಣಾಹುತಿ. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯ ನೀವು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ದು ಹಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಟ್ಯೂನ್ ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಹಾರ್ಟ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಣಾಹುತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಆ್ಯಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಾಣಾಹುತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಡೀಪ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಬರುವ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ your mind, heart and body will come prepared to receive, and when we receive, it is something magical. Yeah. I want to emphasize Heart in Tune app is available in iOS and Android. Download ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಗೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೂ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ತಗೋಬಹುದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಶರ್ಮಿಳಾ ಅವರು, ಫಾರ್ ಟೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಗೈಡೆಡ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಯು ರೆಕಮೆಂಡ್? Is there any other resources for teens? Yes, there is actually. 15 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನಮ್ಮ ಥರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಮುಂಚೆ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರಿಟಿ. ಸೊ there is no necessity for them to do that. However, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ 20 ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದು, ಗ್ರೇಡ್ ತಗೋ, ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೋಗಿ ಈ ಓಟದಲ್ಲಿ ಆಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಪ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಲ್ಗೋ ಮುಂಚೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿ. ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ನಮ್ದು, ಅದನ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ. ಯು ವಿಲ್ ನೋಟಿಸ್ ದಟ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಸ್ಲೀಪ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಅಂಡ್ ಓವರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್, guided relaxation, you will see them rid of all the stress that they experience. It is very potent. Even if kids are restless or sleepless or hyper, just get them to practice just heartfulness relaxation, guided relaxation. It will have a profound impact on them. Thanks. Gundura, are there any recommended prayers before going to bed at night? Recommended prayers antalla. The idea behind heartfulness prayer is to get into a supplicant mode and pouring our heart out. If we have any concerns, we literally cry our heart out. If we have specific accomplishments, we attribute it to the higher forces. So we have certain lines which we will cover, which is absolutely spiritual and non-religious. And it helps us say ipso facto statements which tell us that whatever I am today is because of your grace, and my own wishes and desires are preventing me from progressing. So please help me get rid of what I previously called vrittis. And then you go to sleep with a sense of sublimation that when I wake up, my dear Lord, let me wake up in your remembrance and go into meditation again with your grace. Atra. Very simple prayer. We will cover the wordings as well as, and for those who want that prayer in Achcha Kannada, I'll try to get that also. So it's easy to memorize and say it before you go to bed. Yeah, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ವಿಪಾಸನ ಬಗ್ಗೆ. ಅದೊಂದು ಮುಂದಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಮನೋವರೇ ಮುಂದಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್, ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ.
ಸೊ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಒಳ್ಳೆ ಮೂವಿ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು, ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ತರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಸತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ. ಇದರಿಂದ ಇವಾಗ ಮುಗಿತಾ ಬಂತು. ಇವಾಗ ಮಣಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೆ ಮಣಿ ಅವರಿಗೆ ಇವಾಗ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. Yeah, thank you, Vasu, and thank you, Naren Kinney. It was actually wonderful experience. Itra on the guided meditation, it is very timely and much needed for all of us. I know each and every one of us has something. Itra on relaxation, it is very, very, very important. Thank you so much for your time, and looking forward for all other sessions. ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದಂತ ವಾಸುಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಪದ್ಮಿನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೂ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ವೊಕೇಶನ್ ಹಾಡಿದಂತ ಅರುಣಾ ಶರ್ಮಾ ಅವ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ನ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿರೋಂತ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೂ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನ, ಈ ತರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದಂತ ಶ್ರೀ ಅಮರ್ನಾಥ್ ಗೌಡ್ರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಯಾನಂದ್ ತುಮಕೂರ್, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಅಕ್ಕ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿ, ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೂ ಇವತ್ತು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಮುಂದಿನ ಶನಿವಾರ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you.